என்ன உங்க அக்கா இப்படி பாதியில இறங்கிறேன்னு சொன்னாங்களா? What? Did your sister ask you to get down in the middle? What? Did your sister tell you to get off halfway like this? இல்ல நீங்க உட்கார்ந்திருந்த இடத்துல பார்த்தேனா காணோம். No, I looked back at your seat and you were not there. No, I looked back at where you were sitting and couldn't see you. அதான் என்ன விட்டுட்டு இறங்கிட்டீங்களோங்கற பயத்துல. So I got scared and got down, thinking you left me. So I got off in a panic, fearing you had left me behind. Kings கொடுங்க. Give me 1 kings. Can I get 1 kings? No, sir. Here it is, sir. Here you go, sir. சில்லறையா கொடுங்க சார். Please give me the change, sir. May I kindly have the change, sir? ஒரு 5 rupees இருக்கா? Do you have 5 rupees? Could you spare 5 rupees? 5 ரூபாய் இருக்கா? Do you have 5 rupees? Would you give me 5 rupees? தம் அடிப்பீங்களா? Do you smoke? Do you smoke cigarettes? தண்ணி? Do you drink? What about drinking? அடிப்பேன். I do drink. Yes, I do. அப்போ இன்னொரு தப்பு? Then what about another bad habit? Then what about another vice? இன்னொரு தப்புனா கொள்ளையடிக்கிறதா? Another bad habit? Do you mean stealing? Another vice? You mean like robbing? கொலை பண்றதா? Killing? Murdering? அப்போ உங்க ஊர்ல கொள்ளையடிக்கிறது கொலை பண்றதெல்லாம் தப்பு இல்லையா? So, in your place, stealing and killing are not bad habits? Oh, so in your town, robbing and murdering aren't considered vices? உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிருந்தேன். ஸ்விட்ச் ஆஃப்ல இருந்தது. I tried calling you, but your phone was off. I attempted to reach you by phone, but it appears your device was switched off. அதான் தனுஷ் கிட்ட சொன்னேன். That's why I told Danush. That's why I informed Danush. ஆமா சஞ்சித். இன்னும் கால் வலி சரியாகல. Yes, my leg pain is still there. Yes, the leg pain still hasn't subsided. அதான் ஒரு half day leave வேணும் சஞ்சித். So I need leave for half a day. So I need to take half day leave. என்ன ஸ்டொமக் பெயினா? What? Stomach pain? What? You have a stomach ache? இல்ல முதல்ல வயித்து வலின்னு பர்மிஷன் கேட்டீங்க, இப்போ கால் வலின்னு சொன்னீங்க. No, first you asked for permission, saying it was stomach pain. Now you are saying it's leg pain. Earlier you mentioned stomach pain, but now you are referring to leg pain.